Hello everyone, as I said, this is going to be a car channel now, and all that we are going to do are going to be car vlogs. We will just drive around and do car vlogs. Yeah. Got you there. Now, of course, that we aren't going to do only car vlogs. I'm currently on my way to visit my friend Patrik. If you remember, he was featured in multiple Terra Plaza videos because he usually goes to Terra Plaza with me, and you know that he got an awesome animal collection. But the real reason why I'm going to visit him, he lives close to a river called Mura, and it is currently really low. I don't know what's the terminology, but now it is ideal time to collect driftwood. So the main agenda of this video is to go and collect driftwood, but also we will go through his animal collection. Apparently he got axolotl babies. He already offered them to me, but I refused because I'm a bit overwhelmed with new additions and I don't want any new additions that are a bit complicated to maintain for now and until I set all the things up. So nature, driftwood, animal collection, cool animal collection, and oh shit. Of course that there is some construction on the road now, but anyway, as I was saying, nature, driftwood, Patrik's animal collection, and of course if we find some cool animals in the nature, we'll make videos about that. That's obvious. Now I'm not sure if this will be a regular update or Wednesday update. We'll see how long the video will be. So let's snap this trip. We are here. Čekaj, sad da se pozdravimo za kameru. Ne, nismo se tako dogovorili. Teški si pes. Imam takve probleme tu, 100%. Pa dobro, pa nije u velikom nosu. Pa isto je kak je bilo. A nije, on tako... Ali ovo nisi imao posloženo, onda... Ovo je još gore. Ne, budeš... Hvala ti ovoga, kako se zove, stolar. Ja, znaš kaj je problem? Da god se deda 2 mjeseca govori, bude ti to soba za životinje, 2 mjeseca govori ne, ja mi se toga napravi sobu za dnevnu sobu. I uopće ne vrem... Da, po dimenzijama i onda kaj biš morao saditi. Hoću si branata u gamu nabaviti. Aha. I kak ti to imaš posloženo? Kaj, ovo bi trebalo biti UVB? Je, sam je gašena trenutno. A ovo je kaj obična toplina? Ja, ovo najobičniji žar, nisam ne hit podstavio. Da. Ja bi si htjel 2. Se mogu 2? To sam čital kao da baš... Gledam ti je, mužak ženka, kolio se. Ženka, ne pitaj, još gore. Gledam sam neku kombinaciju da može, ne znam, ono 2 muška možda. Još gore, teritorij, ne? Aha. Onda ja mislim da sam pročitao da mogu su 2 ženske možda ako se budu trpile, ali da ovo... Probaš i pitanje da li budu ili ne budu. Jer od mamine frendice čerka imala i živi užas je bilo. Klale su se ono, čim su se godniti počele su se ubijale. Htjeli bi, oni su dosta onak... Gdje mi je mama napravila? Da se na ruke, jel da je sve? Ona je, bez problema. Ti dojde? Znam dok je hronu pokažem. Naravno. Tipično za bradate game. Baš nije bih htjeli zato kad jesu tako ono, pitome i daju se i moraš vladiti. Ja sam bolje da guštara života nisam imao.
Ovo sam mislio tebi dati. Ne jebi ga, dobro si zeo. Sad? Ne, nemam sad Je, sigurno. Ne, još se ti brine za to. Nek ne raste još malo. Ne me zajebavati, to ti XXL bude. Ne, ali dobro, baš ga malo čuvaj. Pa nema ga sad fakat ga nemam gdje staviti nikak. Najveće mi je to hlađenje vode, znaš. Koliko svega da mora voda biti? Do 20 stupnja vode. No, kujiša, meni je ono 25 u prostoriji. Gledaj ovo, koja je to razlika, znači isto leglo, gledaj njega No. i gledaj na primjer, gledaj ovo, beba je dolje Aha, vidi evo te. A jedno te isto leglo. Na čemu visi? Taj je valjda genetski XXL, ne? Bude ogromne. Njega sam jedno uspio naučiti na tu hranu. Ove sve hranim zlarama od komarce. Znači toga bi ti meni dao. A kako da onda to sredim da ima stalno hladnu vodu? Ne, ja ti ga tu pokažem. Znači viš, konstantno nešto vraća voda. No. Konstantno se voda kreće i zbog toga. Da, budem se pripremio neke pa onda kroz... Sad je fakat ga sad da bi zelo da kuš bungav kantu deli kaj onda naš ono Onda mu se strbi na tebe. Da, buš strbi na mene. Bude ti njega još malo čuvaj, malo ga još podevlje. Ali on bi ti mogao velim biti znači ogroman, kako ovo tu. Probam hraniti. No. Van. To je full odrasli? Je. To mužak. Gle stavi glisto, prokleti smrad. Hoćeš ili nećeš? Cep. Aj probaj sad ovoga tu crnoga. Gdje je? No, odi van, ajde. To je potencijalna mama. Sumnjamo da je ona mila jajce. Ja. No, odi. Fulio, odi van. No, prase je ono bezobrazno. Znači, to su odrasle, gledaj pogledaj njega, dobro bandovi. Znači, to ti je taj XXL, evo. Znači, naprema ostalima. Znači, svi su odrasli, ali pogledaj njega. Nju. Taj bude negdje veliki. Mjau. Znaš koliko je ovak svetli pojel, majko mi. Čekaj, ovo je koji možda? Koji je? Pa nije koji. Ovo? Da. Je. Je? Ovo viš I kako to original japanski. Viš kak ja odmah prepoznam. Je, to ti je baš japanski koji. Hej, tu imaš drva. Čekaj, kaj je ovo? Koliko? Zmure. Hej, koneča. Da, tehnički moraš i primiti ovak za okop, ne mre? Je. Papa ti. Bez prsta. Jesi me ve. Uji. Čovječe, ali ko je to mrcino? I živo je. No vidim. Jesus. Tako veliko more za vas, to nisam pojma, je. Je. Ali ako uzme si bar jedno kao bar malo filtriralo. Čisto se samo nestane. Jer to bi trebalo slowmotionu snimiti. Oba! Odi, kad tu na banju stavim? Pa ne, ovak je primjer, ovak sam primjer da je. Čekaj, primjer da ime ne bre s glavom da hvatite. Mrcina. Je tvrdo, a? Je. To je fest. Ove ti imaju meki oklop. Da, znam. Da one grizu. Ne pitaj. Baš ti imaju... Fakat, to grize, ali tako gledaju pitamo. Baš ti imaju kljove ko ove. A kak reagira generalno na dodire?
goes another one, yeah. Who denies is great? Don't tell me I've sinned and I've been done that, been there, fuck that. Please, anyone, know anyone, just smile at the youngest God. He wants to live forever. What you gonna do? It's up to you, yeah. One you can't resist. I can feel no better. I can feel no better. I can feel no better. Why do we do it? 'Cause we can enjoy it almost every time. All my money is thrown down the canyon most every time. Smile, we pull together. Smile, we pull together. There goes another one, yeah. Who denies his grave? Don't tell me I've seen, I've been done that, been there, fuck that. Oh please, anyone, oh anyone, just smile at the youngest God. He wants to live forever. What you gonna do? It's up to you, yeah. Find you can resist. I can feel no better. Oh, I can feel no better. Oh, I can feel no better. Why do we do it? 'Cause we can enjoy it most every time. All my money's thrown down the canyon most every time. Smile, we both together. So as you can see, we collected a lot of driftwood and the car was totally full. On my way home I stopped at the car wash because I needed to wash all the driftwood, and that is basically the only thing that I do to it. I just wash it and leave it dry on the sun, and after it spends like a month or two burning on the sun, it is totally safe for using in the enclosures. And now to end this video with one funny story. Since wood was wet, as you can see, I decided to leave the biggest pieces to dry for a day, and then I plan to come the other day and pick it up. I left like 5 or 6 biggest pieces. Now you probably know where this is going. Next day when I came, there was none left. Someone stole all of it. I really don't know who needed it and why, but some people are just terrible. Anyhow, I hope you enjoyed this video. If you did, thumbs it up and comment something. If you want to support this channel even more, there's a Patreon page. If you're new to this channel, make sure to subscribe. I upload every Monday, Wednesday and Friday, so see you again soon. Bye bye.